mentioning the colors or bright color, let's for example talk about a wasp. It's a big bee, right? Wasps. Дело в том, что эти птицы, у них птенцы расположены, гнезда расположены в небольших расстояниях от земли. So nests of these birds are very close to the ground. То есть к ним могут добраться практически любые хищники. So it means almost any type of enemy could approach easily this nest. Но у них есть сильное средство химическое, которое их защищает. But they actually secrete, or they have this liquid, chemical liquid in their body. Это жидкость, да? Да. У меня был такой случай, когда я еще не знал об этом. I had a case when I still didn't know В то время about я еще this. учился в школе, я лично был научен горьким опытом. And I was a child going to school, and I learned on experience. 3 птенца, I saw 3 которых я chicks. заметил, они сидели и смотрели, периодически открывая рот. То есть думали, что я их принес покушать. They were looking at me, opening their beaks, and they probably were thinking that I brought food for them. Когда я ближе к ним When I приблизился, approached them closer, они поняли, что это не я их не родитель. they realized that I wasn't their parent. Они повернулись дружненько ко мне хвостами. So they were looking at him, but now this time they turned with their butts towards him. So they were looking, and now they turned with their butts, tails. И как по команде выставили меня. And simultaneously, 3 of them, they shoot out. То есть они подпустили меня на небольшой расстояние. So they let me come closer. Это была жидкость, которая запах я до сих пор, по-моему, не забыл. And it was a liquid, the smell of which I still remember. Ко мне неделю не подходили друзья. And for 1 week, my friends wouldn't come close to me. И меня выгоняли из дома. And my parents would actually kick me out of house. Какие на тот момент были химические средства, которые можно было помыться там, и так далее. Я пытался это сделать, но это ничего не. And I used all types of solutions to get rid of this smell, but nothing would help. Это я, человек, который еще могу как-то чем-то думать и так далее, размышлять. Но что говорить о хищниках, то есть. And this is me as a human being that has intellect and can think of something that could happen afterwards. And when we talk about animals, they don't think about this. Я думаю, что это у них в крови на генном уровне, то есть полосатое, значит это ничего хорошего не приведет. Oh, but actually all animals realize based on their genes that everything that has very bright colors is something that you shouldn't be approaching. Я подошел к ним ради любопытства, а для многих хищников это является добычей. And I just approached them out of interest, and for lots of hunters, this is their source of food. Ну даже они не подходят. But even they don't come close. Следующий вид это самка. And the next type we see is a female of black lark, which we saw plenty of. Самец имеет более черную окраску. And the male has much darker color. Это весна. And this is spring. Да. Дело в том, что это вид, он является эндемиком. And this type is considered endemic or unique to this place. То есть живет только здесь и нигде больше. It means it inhabits only this place and nowhere else. Самки мигрируют на юг поближе к Каспию. So females, they migrate to south, close to Caspian Sea during winters. Самцы остаются, сбиваются в большие стаи и остаются здесь зимой. And males, they group together in big, large groups, and this is where they stay during winter. Несмотря на то, что здесь температура доходит в зимний период до 45 градусов. And despite of temperatures dropping below -45 during winter, they stay here. И высота снежного покрова достигает метра. And the thickness of snow could be up to 1 meter. Они просто немного мигрируют, то есть где возвышенности или где поменьше снега, и там и живут. What they will do is they will just move a bit farther to places where you have some hills. Очень интересный вид. Немецкие орнитологи заметили такой факт. German bird watchers actually noticed something. Дело в том, что когда эти
птицы любят поселяться в местах, где массово происходит выпас скота. Actually, these birds usually like to stay in places where you have lots of cattle, grazing cattle. И заметили такой факт, что корова And they have noticed that when the cow никогда не наступает корова не наступает в свою лепешку. Oh, they noticed that cows do not never step on their own poop. Когда наблюдали за жизнью этих животных, ставили экшн-камеры. And when they were observing life's actions of these animals, they would put action cameras. Заметили, что птица устраивает гнезда между двумя или тремя лепешками. They noticed that these birds actually build their nests between those poops, yeah, like mines, ground mines. Факт интересный. An interesting fact. Она не растопчет гнездо. So why cows don't step on it? Because they know that there are nests. Okay? Говорят, что это самец мелкой птицы.